El liberalismo económico chileno, un modelo dogmático y fundacional. En este video vamos a analizar el liberalismo económico chileno, considerado por muchos como un modelo dogmático y fundacional. Este enfoque no solo transformó la economía, sino que redefinió la estructura social, política e institucional del país. Comprender este modelo es esencial para entender el Chile contemporáneo, sus debates actuales, así como las tensiones heredadas de los años 70. El origen de este modelo se remonta a la década de los 70, un periodo marcado por crisis económica y conflictos políticos. Tras el golpe de Estado en 1973, la dictadura de Augusto Pinochet buscó una nueva dirección económica y acudió a un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, los llamados Chicago Boys. Ellos promovían un mercado libre total, un Estado mínimo y la competencia como motor de la sociedad. Estas ideas se implementaron de manera rápida y autoritaria, sin debate democrático, lo que permitió reformas profundas y radicales. Ese modelo se considera fundacional porque no pretendía únicamente modificar la política económica, sino reconstruir el país desde su base. Buscaba instalar una visión de sociedad centrada en la responsabilidad individual y en la autorregulación del mercado. Sectores como la educación, la salud y las pensiones fueron reorganizados bajo una lógica de mercado. Incluso los recursos básicos como el agua pasaron a estar regulados por principios privados. De esa manera el mercado reemplazó funciones que tradicionalmente pertenecían al Estado. Entre las reformas clave se encuentran las privatizaciones masivas que transfirieron empresas estatales de sectores estratégicos al sector privado. A esto se sumó una apertura comercial extrema que redujo aranceles y expuso a la industria nacional a la competencia internacional. En el ámbito laboral se aplicó una fuerte flexibilización y debilitando los sindicatos y priorizando la competitividad. Finalmente, se instauró el sistema de pensiones basado en la capitalización individual administrado por las AFP, lo que vinculó el futuro previsional de los ciudadanos a los resultados del mercado financiero. El modelo produjo resultados macroeconómicos muy positivos, crecimiento sostenido, inflación controlada, estabilidad fiscal y atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, estos avances no se reflejaban de manera equitativa en la vida cotidiana. El acceso a la educación, la salud y las pensiones dependía de gran medida de la capacidad de pago de cada persona. Muchas familias se endeudaron para cubrir servicios básicos y el costo de la vida aumentó más rápidamente que los salarios. Esta situación generó una desigualdad estructural y una sensación persistente de injusticia económica. Durante décadas, estas estaciones se acumularon debajo de la superficie, mientras Chile era presentado internacionalmente como un milagro económico. Sin embargo, gran parte de la población no experimentaba ese supuesto bienestar. En octubre de 2019, el aumento del precio del transporte público encendió una protesta masiva que reveló molestias mucho más profundas. Pensiones insuficientes, servicios caros, desigualdad persistente y falta de oportunidades reales. El estallido social mostró los límites de un liberalismo aplicado como dogma rígido y poco adaptable a las necesidades de una sociedad cambiante.
Hoy Chile debate cómo reformar este modelo, fortalecer el rol del Estado, mejorar el sistema de pensiones y garantizar derechos sociales más sólidos. El liberalismo chileno fue un experimento radical con grandes logros macroeconómicos, pero también con profundas desigualdades. El desafío actual es encontrar un equilibrio entre eficiencia económica y justicia social para construir un desarrollo verdaderamente inclusivo. Hello everyone, today we are presenting the second part of our work, which focuses on societal values and economic liberalism in the United Kingdom. Our main idea is that social and economic change in the UK does not follow rigid ideological principles. Instead, it is based on what we call pragmatic progressivism. This approach affects social reforms, economic policy, and even the way British people understand their national identity. Each of us will explain one dimension of this pragmatic tradition that characterizes British political life. Values, pragmatic progressivism. British society is shaped by a very specific kind of progress, pragmatic progressivism. This means that social reforms such as marriage equality, decentralization, or policies promoting social justice are introduced gradually through small adjustments rather than ideological breaks. Before a major reform is adopted, the UK often relies on commissions of inquiry, expert reports, or local experiments. A good example is David Cameron reforms between 2010 and 2016. Even though he was a conservative leader, he promoted a discourse centered on diversity and inclusion, something he refers to as modern conservatism. This method allows social change to take place without destabilizing society, maintaining a balance between tradition and progress. This pragmatic progressivism is deeply rooted in British political culture. First, parliamentary debate plays a central role in the political process. Before a reform is passed, it is discussed, amended, and confronted with opposing arguments. This reduces the risk of sudden and disruptive changes and encourages well-through discussions. Second, British governments generally seek a broad consensus with the opposition, trade unions, experts, and various institutions. This consensus building process ensures that reforms are more stable, more accepted, and less polarizing. In other words, it is not ideology that guides policy making, but the search of workable solutions. Another key element of this pragmatic system is the importance of think tanks. Independent research centers that produce analysis and policy proposals. Their purpose is to influence government decisions through expertise rather than ideology. For example, Policy Exchange, a center-right think tank, develops practical solutions in fields such as the economy, education, and security. Because of the influence of these research centers, reforms in the UK tend to be better prepared, more realistic, and supported by factual evidence. Think tanks therefore help maintain a political culture where ideas are tested, evaluated, and adjusted before being transformed into national policies. In the UK, economic liberalism has always been shaped by a reformist and pragmatic tradition. Instead of applying liberal ideas in a strict or ideological way, British governments generally try to find a balance,
supporting the market while avoiding social major ruptures. Historically, British economic policy has mixed free trade, selective state intervention, and gradual reform. A classic example of this government is the government of Clement Attlee, the leader of the Labour Party. Even though he created the NHS and nationalized key industries, he maintained an open and competitive economy. Later, Tony Blair continued this pragmatic approach by encouraging competition and modernization while investing heavily in education and healthcare. This tradition is based on the idea that the market works better when the state plays a supportive and regulatory role. And this includes policies promoting innovation, private-public partnership, and redistribution tools such as universal credits. Recent events also show this reformist pragmatism. After the 2008 financial crisis, the British government intervened directly to save major banks, such as RBC. Even in a liberal economy, the state stepped in when stability was at risk. Another example is the national living wage, introduced in 2016, proving that even a market-oriented government can raise minimum wage to reduce inequalities. To conclude, British economic liberalism can be described as liberal but flexible. The market remains central, but policies are adjusted whenever real life conditions require it. This pragmatic tradition also shapes the country's relationship to national identity. The UK values its sovereignty, its parliament, and its long institutional history. This is what we call sovereign nationalism, a form of nationalism based on institutions rather than ethnicity. The most visible example is Brexit, where many citizens supported the idea of the UK regaining control over its laws and borders. Pour conclure et comparer les deux pays, on peut voir que la droite chilienne et la droite britannique partagent un point commun, le libéralisme économique, mais elles l'appliquent d'une manière totalement différente. Au Royaume-Uni, le libéralisme est pragmatique. Il avance par petites réformes et s'adapte à la réalité du moment, comme nous l'avons expliqué tout au long de cette présentation. Au Chili, au contraire, le libéralisme a longtemps été beaucoup plus idéologique, hérité des Chicago Boys, avec un État très limité et une confiance presque totale dans le marché. Même si les deux droites sont libérales, elles ne l'expriment clairement pas de la même manière. On retrouve le même contraste dans les valeurs sociétales. La droite britannique suit un progressisme pragmatique. Elle accepte certaines évolutions sociales, mais de manière progressive via le débat parlementaire et la recherche de consensus. La droite chilienne, en revanche, reste beaucoup plus conservatrice, marquée par l'influence de la tradition et de l'Église, et avance beaucoup plus lentement sur les questions sociales. Enfin, leur rapport à la nation montre vraiment deux visions opposées. Au Royaume-Uni, la droite défend un nationalisme souverainiste centré sur l'indépendance et le rôle du Parlement, comme on l'a vu avec le Brexit. Au Chili, la droite met plutôt en avant un patriotisme de la stabilité et l'idée de préserver l'ordre, l'unité et la continuité institutionnelle. Donc au final, même si les deux droites se disent libérales, elles représentent deux projets politiques très différents. Une droite chilienne plus doctrinale et conservatrice, et une droite britannique plus flexible, progressive et centrée sur la souveraineté nationale.